Dear friends, take your grammar book. It's in the page number 602 to 605. It is the idioms and phrases. The common trend nowadays is people speaking in idioms and phrases. What do you mean by idioms and what do you mean by phrase? Idiom is the words. Words may be there, but it gives a different meaning. See, look in the face means what? You're looking at the face. Is it correct? But it gives a different meaning. That is called look in the face means what? Look in the face means you are expecting danger. See, the meaning of these words are different from the actual meaning it gives. That is called idiom. Phrases means 2 or 3 words joined together but doesn't give a full meaning. That is called phrase. So, idioms and phrases. Number 1, verb plus preposition. See, look is a verb, in is a preposition. Look in the face means expect danger. They look in the face of danger means what? They are expecting danger. Look after. Look after means what? Look means see after. Look after. Look is a verb. After is preposition. What do you mean by look after? Take care. Everybody should look after their parents. Third one. Say everybody together. What is it? Love at the first sight. Love at the first sight means impressed at the first sight. First time when you sing, you are so much happy. So much impressed, you feel in love with somebody. It is rare to love at the first sight. It is not possible. It is very rarely you find people loving at the first sight. Fourth point, look up to. What do you mean by look up to? Look with respect. You look down means what? From top to bottom. You are not interested. You look up means you are having a great respect. So, look up to means look with respect. I look up to my teacher for guidance. Fifth point, lost ground. What do you mean by lost ground? It means power has reduced. The Prime Minister is losing ground among the coalition parties. Prime Minister Manmohan Singh is losing his power amongst the coalition parties. Who are the coalition parties? You can say Mamata Banerjee's Trinamool Congress, then DMK, then Sharad Pawar's National Party. So, next number 6, longed for means what? Longed for, desired. You are very much interested in getting something done. Our president longed for making India as a superpower. So, our president, Dr. Abdul Kalam, earlier president, was willing to make India as a superpower. Number 7, made his mark. What do you mean by that? Made his mark means he proved his talent. She made her mark in film industry at a young age. See, Sridevi at a very young age, she had made a mark. Even Tamanna, she is a young star. At the age of 4, she started acting. She was a famous child artist in Mumbai. So, she made her mark. 8th, made up my mind. Made up mind means what? Decided. I made up mind. I made up my mind. So, we made up our mind to retire from politics. So, we plan to decide, we have decided to retire from politics. Next, make out means find out. I can make out what he says. I can make out. Make out means I cannot find out. Make up means adjust and go. 10th point. The first year, the company ran under loss. And the second year, it made up the losses. Made up means what? Adjusted. First year, it ran under loss. Second year, it was able to adjust. 11th point, mind one's own business means what? You do your duty, mind one's own business. Do their duty. The religious leaders should mind their own business. Religious leaders should mind their business. They should not enter in politics or enter in some other things, business. 12th point, make a fool of. What do you mean by that? Make a fool of. Having fun, make a fool of. On April 1st, many people make a fool of themselves and others. On April 1st, many people make a fool of themselves. Make no difference means what? No change. Whoever rules the country, it makes no difference to the common man. Whoever rules, BJP or Congress, it doesn't make any difference for the ordinary people. 14th point, make room. What do you mean by make room? You are providing some place, make room. I make room for unexpected visitors in my house. So, if somebody is urgent, suddenly they come, I make up a room, I will adjust and make them to stay. 15th point, make up one's mind means what? Decide. The family members made up their mind to face the challenges.
So suddenly father or property has been lost. So they plan to take it as a challenge. So they made up their mind. Make sure. What do you mean by make sure? Confirm. Make it confirm. The government made sure, or government made sure that everybody followed their order. Made sure. Next, man of its words, 17. Trustable. Man of its words means what? Whatever he says, he will do it. Everybody should trust our president. He is a man of his words. So he is a man of his words. Number 18. Move heaven and earth means what? Do the best. Move the heaven and earth. Do the best. So he is working very hard. During the elections, the politicians move heaven and earth to win the elections. So they work hard to win the elections. 19. Move the heart means what? You are getting the feelings. The plight of AIDS patients moved the heart of the public. The plight means what? The condition of the AIDS patients moved the heart of the public, means people got the feelings. They felt sad for them. 29 hours at a stretch means what? Continuous. My father works 9 hours at a stretch for my studies. He works very hard, he earns money and he spends money for my studies. No love lost between them. What do you mean by that? Hatred. Love lost, now what? I gave my heart, my love is gone over there. No love lost means what? I don't have any love with him. So no love lost between them means hatred. There's no love. The father-in-law and the son-in-law have no love lost between them. So father-in-law and the son-in-law, they hate each other. Number 22. Not in my line means what? It is not my style. I don't like it. Living Western style of life is not in my line. I don't like Western life. Not to mention, 23rd point, no need to mention, please don't mention it. Every cities are developing, not to mention Coimbatore means what? Including Coimbatore it is developing. Okay, 24th, not worth the salt means no use. If it doesn't earn money, he is not worth the salt. There is no use. 25, now and then means sometimes, now and then. I go for theatre now and then. Once in a while I go and come back, now and then. 26, on behalf of means what? Substitute. Instead of somebody, somebody is there. I voted on behalf of my father in the board meeting. On behalf of, because of that. 27, one square meals means what? Full meals, one square meals. There are people who don't eat even one square meal a day. There are people who don't eat enough food for one day. I mean, one time. Order of the day, 28. Order of the day means what? Daily it is happening. Confusion and killings are the order of the day in military ruled countries. Iraq and Afghanistan and Syria and Libya. What is the order of the day? Daily there is killings happening. Order of the day means regularly happening. Out of one's way means out of his habit. It is not my habit. He went out of his way to help the poor people. Usually he will never help the poor people, but he went out of his way means what? He has changed his mind. Out of pocket means what? No money. We are out of pocket because of our new business. Out of pocket, nothing, no money at all. Out of question means what? No chance at all. Out of question. Out of question. Out of syllabus. Pakistan helping India, out of question. Naxalites demands are out of question. Naxalites, they want separate India. No, we are not going to give you, get lost. So out of question. Out of spirits means what? Tired. Spirit means what? Energy coming out of your body. No spirits, out of spirits. They were out of spirits because they lost their cricket match. Out of spirit. Spirit has gone. All the interest has gone. Over head and ears means what? Over head and ears means what? Deeply committed, fully involved. They are over head and ears in love. They are both are fully in love. They are ready to sacrifice their life. Once in a blue moon means what? Very rarely. I wear silk saree once in a blue moon. I wear silk saree once in a while. On his last legs means what? Time for closure. On his last legs means what? The time to end.
The company is on its last legs. The company is about to get closed. On and off means what? In between. On and off means in between. The producer has been shooting on and off for many years to complete the movie. On and off means once in a while he comes in between. On and off, not regular. 37. On the alert means what? Taking precaution, taking certain careful measures, cautious measures. The government is on the alert because tsunami waves are going to attack the coastal areas. Coastal means what? The places like Chennai, near to the sea, Kanyakumari. So government is on the alert. They are taking measures, precaution measures. On the other hand means what? In other way, my father did not help me financially. My father did not help me money. On the other hand, I am not bothered. I studied by myself. 39. Pass through means what? Experience. I have passed through failures, insults, success and praise. So pass through means I am very experienced man. I have seen insults, I have seen success, I have seen failures, I have seen losses, I have seen praises. So pass through means I am experienced. Part and parcel means what? Cannot be separated together. Happiness and sorrow are part and parcel of the life. Today you will be happy, tomorrow I will be sad, morning I will be happy, next evening I will be sad. So it's all parcel of the life. Pastime means what? Relaxing times. Listening music is my pastime. Part and parcel cannot be separated. Already we have seen. Next, play one false means what? Cheating others. He played me false. Play false means what? He cheated. He played me false. Packet and affront means what? Accepting the failures. Packet means what? Putting it in the packet. And affront means what? Affront means insult. You are accepting an insult, failure. Our Indian cricket captain is not a man to packet an affront. Affront means what? Showing a not affront means attacking, telling all the bad things. He is not ready to take it. Okay, hope you are able to understand. So totally how much words are there? 44. Can you say the words? Number 1 is look in the face means what? Expect. Look after means what? Take care. Love at first sight means what? Look up to means what? Last ground means what? Lost ground. Power reduced. Longed for means what? Desire. Made smart means what? Proved his talent. Made up mind means what? Decided. Make out means what? Find out. Make up. Adjust. Mind one's own business. Do the own Make a fool of. Having. Make no difference. No changes. Make room means what? Make up one's mind means what? Design. Make sure. Confirm. Man of its words. Trustable. Move heaven and earth. Do the Do the best. Move the heart. Feelings. 9 hours at a stretch. Continuous. No love lost between them. Hurted. Not in my line. Not to mention. No need to. Not worth his salt. No use. Now and then. Sometimes. On behalf of. Substitute. 1 square meal. Full meals. Order of the day. daily Daily habits. Out of one's way. Out Out of of fees. Out of pocket. no money. No Out of question. No chance. No Out of spirits. Tired. Over head and ears. Deep and Deep and committed. Once in a blue moon. Rarely. On his last legs. Time for On and off. in in between. And next, on the alert. taking precautions. On the other hand, in other way. In other way. pass through. Experience Part and parcel. cannot Cannot be be. Pastime. relaxing. Play one false. Cannot be. Packet and affront. Cheating. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய ஆங்கில இலக்கண புஸ்தகத்தை எடுத்து சொன்னீர்கள் என்றால் 51 602 65 பார்த்தீங்கன்னா idioms and phrases என்று சொல்லக்கூடிய மரபு வார்த்தைகள். idioms, phrases என்றால் சொற்றொடர்கள். மரபு வார்த்தைகள் என்றால் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த லுக் இன் த ஃபேஸ்ன்னு பாருங்க. அந்த லுக் இன் த ஃபேஸ் என்றால் முகத்தை பார் என்று சொல்கிறோம். முகத்தை பாரு, ஆனால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ஆபத்தை எதிர்கொள் என்று வருகிறது. அப்ப வார்த்தைகள் அதனுடைய அர்த்தம் வேறு விதமாக சொல்லக்கூடியதை மரபு வாக்கியம் இடியம் என்று சொல்வோம். phrases என்றால் சொற்றொடர்கள் என்று சொல்வோம். அப்ப சொற்றொடர்களும் இங்க மரபு வார்த்தைகளையும் பார்க்கிறீர்கள். verb என்றால் வினைச்சொல், preposition என்றால் முன்னிடைச்சொல். இங்க பார்த்தீங்கன்னா verb என்பது லுக், இன் என்பது preposition முன்னிடைச்சொல். இது ரெண்டும் சேர்ந்து லுக் இன் த ஃபேஸ்னா ஆபத்தை எதிர்ப்பார் என்று வருகிறது. they look in the face of danger என்றால் ஆபத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள்.
பார்க்கிறார்கள். லுக் ஆஃப்டர் என்றால் என்ன, கவனித்துக்கொள். எவ்ரிபடி ஷுட் லுக் ஆஃப்டர் their parents என்றால் அனைவரும் தங்களுடைய பெற்றோர்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். லவ் at ஃபர்ஸ்ட் சைட் என்றால் பார்த்தவுடன் காதல். இட் இஸ் ரேர் டு லவ் at the ஃபர்ஸ்ட் சைட் என்றால் பார்த்தவுடன் காதல் என்பது அரிதான விஷயமாக இப்பொழுது இருக்கிறது. 4 லுக் அப் டு என்றால் என்ன, மரியாதையுடன் ஒருவரை பார். ஐ லுக் அப் டு மை டீச்சர் ஃபார் கைடன்ஸ். நான் என்னுடைய ஆசிரியரை என் வழிகாட்டியாக நான் அவரை மரியாதையுடன் அவருடைய சொற்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன். லாஸ்ட் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன, சக்தி குறைந்து விடுகிறது. பிரதம மந்திரி தன்னுடைய சக்தியை, தன்னுடைய வலிமையை தன்னுடைய கூட்டணி கட்சிகளிடம் இழந்து கொண்டிருக்கிறார். லாங்டு ஃபார் என்றால் என்ன, ஏக்கப்படுதல், டிசைட். நம்மளுடைய ஜனாதிபதி, அவர் பிரசிடென்ட் லாங் ஃபார் மேக்கிங் இந்தியா as a சூப்பர் பவர் என்றால் நம்மளுடைய ஜனாதிபதி இந்தியாவை ஒரு வலிமையான அரசாக உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். மேடு ஸ்மார்க் என்றால் என்ன, அவர் தன்னுடைய திறமையை நிரூபித்தார். அவள் தன்னுடைய இளம் வயதிலே சினிமாவிலே தன்னுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தினாள். ஷீ மேட் அ மார்க் இன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அட் a young age. மேட் அப் மைண்ட் என்றால் டிசைடட், முடிவு செய்து விட்டேன். வி மேட் அப் அவர் மைண்ட் டு ரிட்டையர் ஃப்ரம் பாலிடிக்ஸ். நாங்கள் முடிவு செய்து விட்டோம் அரசியலிலிருந்து ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று. அடுத்தது மேக் அவுட் என்றால் ஃபைண்ட் அவுட், கண்டுபிடி. ஐ cannot மேக் அவுட் வாட் he says. அவன் என்ன சொல்கிறான் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. மேக்கப் என்றால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் த கம்பெனி ரேன் அண்டர் லாஸ். முதலாவது வருடம் கம்பெனி நஷ்டத்திலே ஓடியது. செகண்ட் இயர், இரண்டாவது வருடம் இட் மேட் அப் த லாசஸ் என்றால் அது நஷ்டத்தை சமாளித்தது. மைண்ட் ஓன்ஸ் ஓன் பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன, அவர்கள் வேலையை கவனித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். த ரிலீஜியஸ் லீடர் ஷுட் மைண்ட் தேர் ஓன் பிஸ்னஸ். மத தலைவர்கள் அவர்களுடைய வேலையை அவர்கள் கவனிக்க வேண்டும். மேக் ஏ ஃபூல் ஆஃப் என்றால் என்ன, தமாஸ் பண்ண அல்லது மற்றவர்களை நகைச்சுவையாக்கு. ஆன் ஏப்ரல் 1 மெனி பீப்புள் மேக் ஏ ஃபூல் ஆஃப் தெம்செல்ஃப் அண்ட் அதர்ஸ். அப்போ ஏப்ரல் 1 மக்கள் தங்களை தாங்களே முட்டாளாக்கி கொண்டு மற்றவர்களையும் முட்டாளாக்கி கொள்வார்கள். 13 மேக் நோ டிஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன, எந்த விதமான மாற்றங்கள் இல்லை. when whoever rules the country it makes no difference to the common man. யார் வேண்டுமானாலும் ஆட்சி செய்தாலும் சாதாரண மனிதனுக்கு எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை. 14 மேக் ரூம் என்றால் என்ற ப்ரொவைடிங் பிளேஸ், இடம் ஒதுக்கிவிடு. ஐ மேக் ரூம் ஃபார் அன்எக்ஸ்பெக்டட் விசிட்டர்ஸ் இன் மை ஹவுஸ். என்னுடைய வீட்டில் எதிர்பாராத விருந்தாளிகளுக்கு நான் வீட்டிலே அறை ஒதுக்குகிறேன். மேக்கப் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன, டிசைடட், முடிவு செய்து விட்டோம். த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மேட் அப் தேர் மைண்ட் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ். குடும்ப உறுப்பினர்கள் சவால்களை சந்திப்பதற்காக அவர்களுடைய மனதை தயார்படுத்தி கொண்டார்கள். மேக் ஷுவர் என்றால் கன்ஃபார்ம், உறுதிப்படுத்திக்கொள். கவர்மெண்ட் மேக் ஷுவர் தட் எவ்ரிபடி ஃபாலோட் தேர் ஆர்டர். அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தி கொண்டது தன்னுடைய அனைத்து ஆணைகளையும் மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று. மேன் ஆஃப் இஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன, ட்ரஸ்டபிள், நம்பக்கூடிய ஒரு மனிதர். எவ்ரிபடி ஷுட் ட்ரஸ்ட் அவர் பிரசிடென்ட் இஸ் எ மேன் ஆஃப் இஸ் வேர்ட்ஸ். நம்மளுடைய ஜனாதிபதியை அனைவரும் நம்ப வேண்டும். ஏனால் அவர் வார்த்தையை கண்டிப்பாக சொன்ன வார்த்தையை கடைபிடிக்கக்கூடியவர். அவர் அப்துல் கலாம், முன்னாள் ஜனாதிபதி. அடுத்ததாக 18 மூவ் ஹெவன் அண்ட் எர்த் என்றால் என்ன, டூ த பெஸ்ட் டூரிங் த எலெக்ஷன்ஸ். அப்போ டூ த எர்த்னா டூ த பெஸ்ட் என்று அர்த்தம். டூ த பெஸ்ட் என்றால் என்ன, மூவ். ஹெவன் என்றால் என்ன, சொர்க்கம். எர்த் என்றால் பூமி. அப்போ வானத்தையும் பூமியையும் அசைப்பது என்று சரியான வார்த்தையாக வருகிறது. ஆனால் இதனுடைய சரியான மீனிங் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய முழு திறமைகளை காண்பித்து செய்ய வேண்டும். டூரிங் த எலெக்ஷன் த பொலிட்டிஷியன்ஸ் மூவ் ஹெவன் அண்ட் எர்த் டு வின் த எலெக்ஷன்ஸ். தேர்தல் சமயங்களிலே அரசியல்வாதிகள் அனைத்து விஷயங்களையும் செய்து தேர்தல் ஜெயிப்பதற்காக போராடுவார்கள். மூவ் த ஹார்ட் என்றால் ஃபீலிங்ஸ், உணர்வுகள். த பிளைட் ஆஃப் எய்ட்ஸ் பேஷன்ஸ் மூவ் த ஹார்ட் ஆஃப் த பப்ளிக். அப்போ எய்ட்ஸ் நோயாளிகளுடைய அந்த உடல் பிரச்சனைகள் அங்கே பார்க்கக்கூடிய மக்களினுடைய மனதை பாதித்தது. 9 hours at a stretch என்றால் என்ன, தொடர்ச்சியாக. மை ஃபாதர் ஒர்க்ஸ் 9 hours at a stretch for my studies என்றால் என்னுடைய தந்தையார் 9 மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து என் பணத்திற்கு, என் படிப்பிற்கு அவர் செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார். நோ லவ் லாஸ் பிட்வீன் என்றால் என்ன, வெறுப்பு. ஃபாதர் இன் லா அண்ட் சன் இன் லா ஹேவ் நோ லவ் லாஸ் பிட்வீன். மாமனாரும் மருமகனும் அவர்களுக்குள்ள சண்டை இருக்கிறது. நாட் இன் மை லைன் என்றால் அது என்னுடைய வழக்கம் அல்ல. லிவிங் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் ஆஃப் லைஃப் இஸ் நாட் இன் மை லைன். மேற்கத்திய கலாச்சாரத்துடன் வாழ்வது எனக்கு பிடித்தமான விஷயம் அல்ல. நாட் டு மென்ஷன், அதை குறிப்பிடக்கூடாது. எவ்ரி சிட்டிஸ் ஆர் டெவலப்பிங், நாட் டு மென்ஷன் கோயம்புத்தூர். அனைத்து ஊரிலும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது, கோயம்புத்தூரும் கூட. நாட் வர்த் இஸ் சால்ட் என்றால் எந்த விதமான உபயோகமும் இல்லை. he doesn't earn money, is not worth his salt. அவன் பணமே சம்பாதிப்பதில்லை, அவன் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. now and then என்றால் அடிக்கடி, sometimes சில நேரங்களில். I go for theatre now and then, நான் சில நேரங்களில் சினிமா தியேட்டருக்கு செல்வேன். on behalf of என்றால் என்ன, ஒருவருக்கு பதிலாக. I voted on behalf of my father in the board meeting. போர்ட் மீட்டிங்கில் என் தந்தையாருக்கு பதிலாக நான் ஓட்டளித்தேன். one square meals என்றால் என்ன, ஒரு முழு நேர சாப்பாடு. there are people who do not eat even one square meal a day. ஒரு நேரம் கூட முழுமையாக சாப்பிடாத மக்கள் இருக்கிறார்கள்.
ஆர்டர் ஆஃப் த டே என்றால் என்ன? அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய, தினந்தோறும் நடக்கக்கூடிய. கன்ஃபியூஷன் அண்ட் கில்லிங்ஸ் ஆர் த ஆர்டர் ஆஃப் த டே இன் மிலிட்ரி ரூல்ட் கண்ட்ரீஸ். அப்போ குழப்பங்களும் சண்டைகளும் கொலைகளும் தான் இந்த இராணுவம் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் வே என்றால் என்ன? வழக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட. he went out of his way to help the poor people. அவன் தனது வழக்கத்திற்கு மாறாக ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய சென்றான். அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் என்றால் என்ன? பணமே இல்லை. we are out of pocket because of our new business. எங்களுடைய புதிய வியாபாரத்தின் காரணமாக எங்களிடம் பணமே இல்லை. அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின் என்றால் என்ன? அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நக்சலைட்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். நக்சலைட்ஸினுடைய கோரிக்கைகள் எந்த விதமான அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது. 32 அவுட் ஆஃப் ஸ்பிரிட்ஸ் என்றால் ரொம்ப சோர்வடைந்து இருத்தல். they were out of spirits because they lost the cricket match. அவர்கள் கிரிக்கெட் மேட்சினுடைய போட்டியிலே தோல்வி அடைந்ததனால் அவர்கள் தங்களுடைய உற்சாகத்தை இழந்து விட்டார்கள். ஓவர் ஹெட் அண்ட் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? ஆழ்ந்து அர்ப்பணித்தல். ஒருவர் முழுமையாக தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுவது. they are overhead and years in love. அவர்கள் தங்களுடைய காதலுக்காக இருவருமே தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள். ஒன்ஸ் இன் ப்ளூ மூன் என்றால் என்ன? என்றோ ஒரு நாள். ரேர்லி ஐ வேர் சில்க் சாரி ஒன்ஸ் இன் ஏ ப்ளூ மூன். நான் சில்க் சாரி பட்டு சேலை என்றாவது ஒரு நாள் அணிந்து கொள்வேன். ஆன் இஸ் லாஸ்ட் லெக்ஸ் என்றால் என்ன? அது முடியக்கூடிய நிலையிலே இருக்கிறது. த கம்பெனி இஸ் ஆன் இஸ் லாஸ்ட் லெக்ஸ். அந்த கம்பெனி நிறுவனம் மூடக்கூடிய நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்தது ஆன் அண்ட் ஆஃப் என்றால் இடையிடையிலே. த ப்ரொடியூசர் ஹஸ் பீன் ஷூட்டிங் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த மூவி. அந்த சினிமா தயாரிப்பாளர் அடிக்கடி எப்பொழுதோ எப்பொழுதாவது ஒரு முறை அந்த படத்தை முடிப்பதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆன் த அலர்ட் என்றால் என்ன? எச்சரிக்கையை எடுத்துக்கொள்ளுதல். த கவர்மெண்ட் இஸ் ஆன் த அலர்ட் பிகாஸ் சுனாமி வேவ்ஸ் ஆர் கோயிங் டு அட்டாக் த கோஸ்டல் ஏரியாஸ். அரசாங்கம் துரித நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டது. ஏனென்றால் சுனாமி மறுபடியும் தாக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கிற காரணத்தினாலே. ஆன் த அதர் ஹேண்ட் என்றால் என்ன? வேறு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது மை ஃபாதர் டிட் நாட் ஹெல்ப் மீ ஃபினான்ஷியலி. என் தந்தையார் எனக்கு பண ரீதியாக உதவி செய்யவில்லை. ஆன் த அதர் ஹேண்ட் வேறு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது நானே கஷ்டப்பட்டு உழைத்து படித்தேன். பாஸ் த்ரூ என்றால் அனுபவிப்பு, அதாவது அனுபவம் பெறுதல். ஐ ஹவ் பாஸ் த்ரூ ஃபெயிலியர்ஸ், இன்சல்ட், சக்சஸ் அண்ட் பிரைஸ். நான் வாழ்க்கையிலே பல தோல்விகள், சந்தோஷங்கள், மகிழ்ச்சிகள், பாராட்டுகளை நான் அனுபவபூர்வமாக பெற்றிருக்கிறேன். பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்றால் என்ன? அதை பிரிக்க முடியாது, தவிர்க்க முடியாது. ஹாப்பினஸ் அண்ட் சாரோ ஆர் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லைஃப். சந்தோஷமும் துக்கமும் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு தவிர்க்க முடியாத, பிரிக்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. பாஸ்ட் டைம் என்றால் என்ன? பொழுதுபோக்கு நேரங்கள். லிஸ்னிங் மியூசிக் இஸ் மை பாஸ்ட் டைம். இசையை கேட்பது என்னுடைய பொழுதுபோக்கின் அம்சம். அடுத்ததாக பார்ட் அண்ட் பார்சல் பார்த்துவிட்டோம். பிளே ஒன் ஃபால்ஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை ஏமாற்றுதல். he played me false. அவன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான். take it an affront என்றால் என்ன? accepting the failures. அப்ப தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அவர் இந்தியன் கிரிக்கெட் கேப்டன் இஸ் நாட் a man to take it an affront. நம்மளுடைய இந்திய கேப்டன் தோல்விகளை ஏற்றுக்கூடக்கூடிய மனிதர் அல்ல. So I just want to ask you few sentences. Yes, please take. Can you form a sentence using what's that? You can choose any word. Okay, out of question. No chance. Can you form a sentence using out of question? It's out of question that I will drive a flight. Out of question that I will drive a flight. Okay. Next, anybody? You. Can you form a sentence over head and ears? Deep and committed. I was very over and years in my studies. In your studies, you are very much committed. Okay, here. Love at first sight. Everybody look after my studies. Impressed at the Studies first sight. with Okay. parents. Everybody love me at the first sight. Yes. They are impressed Yes. at me. Okay. Longed for. Desired. ஏங்குதல். Longed for. I longed. I longed for. Can come forward. Mic closer. I longed for. Buying a diamond necklace. Something like that. Yes. Longed for na yengineen, isn't it? I wish. Okay. Next to you. Make sure. I got the job. Make sure.
Tomorrow is interview. Make sure Make that sure you that- come with your certificates. Tomorrow is interview, so make sure that you come with the certificates, isn't it? Okay. Yeah. Anybody wants to say any sentence? You want to say, sir? Okay, good. For you, okay. Pass through experience. I passed through 2 years in media field. Oh, I have passed through in media. Okay, you. Past time, relaxing time. Okay. Reading novels is my pastime. Reading, Movies is my pastime. seeing, moving time. This is my pastime. Pastime. Over. Time means time, spending your time. Okay. So simple, man. Idioms and phrases are. Idioms and phrases, no grammar is there. No grammar at all. That's what today's latest is idioms and phrases. No, not much of grammar is there inside that. Okay, so thank you very much.